We are live now, we can start. Okay. Namaskar. শুভ সন্ধ্যা আৰু আজি এনাজৰী জেণ্ডাৰ এণ্ড ছেক্সুৱেলিটি শিতানলৈ মই শিল্পী আপোনালোকসকলকে জনাইছোঁ উষ্ম আদৰণি। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি শিতানত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে হিষ্ট্ৰী ইন কিউআৰ প্ৰাইড ইন নৰ্থ ইষ্ট। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কিউআৰ এক্টিভিষ্ট চাও সুভাজিত দত্তা, ঋতুপৰ্ণা আৰু লুকু। অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে যিসকল নতুনকৈ এনাজৰী চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এনাজৰী এক চমু পৰিচয় দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো। এনাজৰী যাৰ অৰ্থ হৈছে এক বান্ধোন। এই বান্ধোন হৈছে নিজ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা নিভাঁজ ভালপোৱাৰ এক নিবিড় বান্ধোন। 2018 চনত মাননীয় নীলিম দত্ত ডাঙৰীয়াই এনাজৰী নামৰ এই বেচৰকাৰী সংস্থাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰে, যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমাজৰ সেইসকল ব্যক্তিক আপোনালোকৰ মাজতে চিনাকি কৰাই দিয়া আৰু যিয়ে নিজ কৰ্ম প্ৰতিভা আৰু সাধনাৰ কঠোৰ অধ্যাৱসায়ৰ বলত নিজৰ এক স্বকীয় পৰিচয় গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে মাতৃভূমি তথা সমাজখনক উন্নতিৰ সোপানত আগুৱাই লৈ যোৱাত বৰঙণি আগবঢ়াইছে। সেই আদৰ্শ ব্যক্তিসকলক সমাজৰ বহুজনৰ বাবে অনন্ত প্ৰেৰণাৰ উৎস, যিয়ে সংস্কাৰধৰ্মী চেতনাৰে আলোড়িত কৰিছে সমাজৰ ভিন্ন দিশক। এতিয়া আমি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছো। আমি পোনপটীয়াকৈ চাও সুভাজিত দত্তৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো আৰু আমি জানিব বিচাৰিছো উত্তৰ পূবৰ কিউআৰ Shilpi, your voice is not audible, it's breaking. I think my network problem or your network problem, I don't know. But I can't hear anything. Ritu huni paisa ne? শিল্পী মাজতে কৈ থাকোতে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে। শিল্পী তোমাৰ তুমি যেটো কৈছা আকৌ ৰিপিট কৰা, মানে একো শুনি পোৱা নাই। উত্তৰ পূবৰ কিউআৰ প্ৰাইড মাৰ্চৰ সূচনাৰ ইতিহাস আপুনি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। Repeat it again, please. Hello. উত্তৰ পূবৰ কিউআৰ প্ৰাইড মাৰ্চৰ হেল্ল' শুনিছে? কোৱা। উত্তৰ পূবৰ কিউআৰ প্ৰাইডৰ সূচনাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। Okay, just I want to ask you, আমাৰ মিলিন আছে নি ইয়াতে? তেখেত নাই ইয়াতে, মিটিঙত মানে তেওঁ নাই। Okay, জানো এইটো. So all it started from like 2014 and Milin was there, that's why I was asking about him. So it was 2014 and in the month of January, and I suddenly saw like no, I was in a party actually. I was in a indoor party and it was my first party in Guwahati, and people are saying that Guwahati is a lesbian group ulaise kiba pride koribo bicharise, and they were fighting, the community people are fighting among them like no amar Guwahati eneka nohobo, etu Delhi Mumbai nohoy, etu Delhi Mumbai nohoy, amar Guwahati eneka hobo nohobo noare. Then I searched in the Facebook and one of my friends sent me a link like eneka hoy ase, and about the pride I was aware because I have seen the pride in Kolkata and Delhi. Then as a volunteer I joined 2014 the first queer pride work. It was Milin, it was Minakshi, it was Bitopi, Ankita was there. So I know every name and face very clearly because like no, this pride has changed my life. I was always in closet and I was having a fearful life. The life I am leading now because of the pride, so I remember each and every single day. I was working at downtown university at that time, and I was like no, after university I was trying to meet them, and I was having a like no internal phobia, like already people are saying ki city's lesbian group pride bulavo koise, so if I meet them so people will identify myself and this and that. But I joined them, and then no, as a volunteer 2014 I joined the first pride. We had meetings and all, and we had lots of backlashes. Even after pride also we faced so many things. It was 9th February 2014 first pride march jetu hoise Guwahati ta Maddigholi Pukurit. Then after pride also we faced lots of things. When I personally faced after pride like no harassment, bullying, etc. Around 6 months I have faced all these things. Then first pride hoi gol, then akau ami like no hukia form hall tetia 2014 tot etate eta organization asil amar Milin bilak asile tate co-founder. So
we formed Hukia work কাম কৰিব start কৰিছে 2015 second pride hall আমি আছিলো তাতে শিৱলাল আছিলে বেলেগ মানুহ অৰ্গানাইজ কৰিছিলো মিলিন তেতিয়া গুচি গ'ল আমাৰ USA তে আকৌ then 14, 15, 16 pride মই মানে অৰ্গানাইজ কৰিছিলো ইয়াৰ পিছত মোৰ চাকৰিৰ কাৰণে মই গুৱাহাটী এৰিলো এতিয়া মই ত্ৰিপুৰাত আহিল so গুৱাহাটী I think 8th pride হৈ গ'ল this year আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইডো আমি এতিয়া অৰ্গানাইজ কৰিছো দিছ ইয়াৰ so মই ইয়াতে আহিছো 2016ত 16ত আহিব পৰা তাতে মানে একো মানুহ পোৱা নাই তাতে কমিউনিটি মানুহ কোনে আছে কোনে নাই then I try to like reach the people community people allies and all then though I met another friend who is a trans person Sneha so like we thought ki like pride koribo lage Tripurat so Tripurat first pride hoi gol this year and I think Rituparna I salute Rituparna because she is having like wonderful pride experience like when I remember once 2014 in a press conference we were fighting with some people then Meenakshi said etia Meenakshi or BTP I forgot the name someone said etia Guwahati hoi ase within 10 years amar Assomor belek town ot hobo itu Nagaon hobo itu Tinsukia hobo itu Dhuri hobo and already like Ritupur thanks to Rituparna like already hoi gol amar Jorhatot Dibrugarhot then Luku korise Tezpurot and I am sorry like I belong from the Silchar but no as I am not staying there and I could not organize pride over there I mean meeting bilak organize koru then like more office ot ahibo lage then ako like timely moi jabo noaru people don't take initiative so Silchar hwa nai and I think it will be possible within next 2 years I hope and like when the second pride I think it was a Jorhat pride the second town of Northeast Assam right when I saw that Jorhat pride then I say like I remember the day when Meenakshi or BTP said like yeah this year within 10 years it will reach to every town of Assam and Northeast like Jorhat Dibrugarh then she mentioned Jorhat Dibrugarh Tinsukia then Dhubri and like it happened হয় আপুনি ত্ৰিপুৰাত ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েটিভ লওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিছিলে যেটা ত্ৰিপুৰাত কৰিছিলে ত্ৰিপুৰাৰ মুভমেন্টটো অকমান বেলেগ হয় like there was no movement no revolution no vibration no awareness nothing I came here in 2017 in the 1st January or February I think I tried to communicate with the people are like they are also like they don't want to come out not even come out they don't want to talk community people then I tried to talk and then convince and like from 2017 I think I made several WhatsApp group for the community and all group already like vanished then this year 2022 January mahot ekta incident hoy saijon trans person attack hoi asile amar yate from the police person and media beya eta incident hoise so like me and there is a person transgender person Sneha Gupta Roy so I know her she contacted me and she said ki korim etia koa then I called Milin and Sanjita then everyone like ki koribo paru so we came in the in the field and it was like the first moment in Tripura then we decided ki etia pride koribo lage and we have seen there is a community and there is a huge population and people are like ready to walk in the pride then I think we decided in the month of May ami pride koru Tripurat সফল হলে হব নহলে নাই আমি করিম ট্রাই করিম ইনিশিয়েটিভ লম এটা and we selected the date of the 6th September like it was the 6th September when C77 scrapped hoisile amar constitution er pora then 6th September to working days asile so next 11th September first pride organize korisu yate amar etai mane like I worked in Guwahati also I have seen how we Million B2P and even we fought at that time I think we organized one meeting in Janbiba RMPP's office or something so people attacked in that office but yate ibilak eku hoa nai people are aware intellectual society of Tripura they came out in support those who are in literature and art those who are in media they were in very much support for the queer pride work and the amazing thing is that amar yate amar administration support korisile amar
ভালকে সাপোর্ট কৰিছে হয় তো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লগতে আছিলে একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই ন ব্লেক ক্লেশেছ আৰু মানুহবিলাকতো ক'ব থাকিব নহয় বাট অথৰিটি আৰু বেক লেভেল একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই ত্ৰিপুৰাতে স্মুথলি গৈ আছে আমাৰ প্ৰাইডটো হয় এতিয়া আমি ঋতুপৰ্ণাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম তেখেতৰ পৰা এটা নৰ্থ ইষ্টত পোনপ্ৰথমে কিউআৰ প্ৰাইডত কিমান সংখ্যা মানে কিমান লোক গোট খাইছিল কিউআৰ প্ৰাইডত ফাৰ্ষ্ট যিটো কিউআৰ প্ৰাইড হৈছিল I মই think ঋতুপৰ্ণাক সুধিব বিচাৰিছো Subho will be the better person to answer about all the questions related to first pride queer, like queer pride. I was not হয় part of it. কুৱেশ্যনটো কি আছিলে Subho, নৰ্থ তেওঁ ইষ্টৰ যিটো সুধিছে যে ফাৰ্ষ্ট pride walkত ফাৰ্ষ্ট কিমান প্ৰাইড মানুহ হয় হৈছিল কিমান মানুহ কিমান আছিল মানুহ প্ৰথম যিটো 100 it was 100 around 100 around হয় হয় 100 around তো মই ঋতুপৰ্ণাক 100 সুধিব around বিচাৰিম আমি they walked in the pride but I have seen many community people they were not walking in the pride but they were like no standing by the road and they are watching the pride কোনোবা খুচকাৰিছে বিলাক but people were there আমাৰ টিচ আছিলে হয় IIT আছিলে so 100 মান মানুহ খুচকাৰিছে but community মানুহ আছিলে তাতে but they were like no aside they were like no standing by the corridor or in the divider and they're just like no, watching the pride yes. and it was huge fight even we Uh, had a fight with the community people I don't know Rituparna knows all these things or not and it was a community fight and if, sometimes so Meenakshi was crying B2P was like no let's call off the pride কৰিব নোৱাৰো এতিয়াতে the fight was within the community in 2014 people are saying like no if you take out the pride then people may understand ourselves then we will face the problem and people are saying that no Guwahati is not ready for the to have the queer pride so দিগদাৰ আছিলে তাতে বহুত দিগদাৰ আছিলে 2014 ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইডৰ হয় মই ঋতুপৰ্ণাক সুধিব বিচাৰিম এনেকে যেনেকৈ তেখেতে কোৱা মতে আজিকালি গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা বেলেগ টাউনতো বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত প্ৰাইড হৈছে আমি ভাবিব পাৰো নেকি যে নৰ্থ ইষ্টত ইয়াৰ একচেপ্টেঞ্চ বাঢ়িছে কিউআৰ সকলৰ প্ৰতি একচেপ্টেঞ্চ বাঢ়িছে মই ঋতুপৰ্ণাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম like time সলনি হৈ আছে actually শিল্পী তো সেই হিচাপত আমি যথেষ্ট progress হৈছে like সুবহতে যেতিয়া কৈছিল যে 2014ত তেওঁলোকে কওঁতে ইমান backlash face কৰিছিলে but at the same time এই বছৰ যেতিয়া তেওঁলোকে ত্ৰিপুৰাত কৰিলে যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে তেওঁলোকক support কৰিছে right তো তেনেকে আমি যেতিয়া যোৰহাটত কৰিছো ডিব্ৰুগড়ত কৰিছো we got full support from administration also from the locals ইমান আমি একো চেলেঞ্জ ফেচ কৰিবলগীয়া হোৱাই নাই ইনফেক্ট কলেজ এজ এন ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ দুৱাৰ খুলি দিছে ডায়লগৰ কাৰণে কথা পাতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ তাত স্পেচ আছে বাট আই ডোন্ট থিংক 2014 চনত সেইটো পৰিৱেশ আছিলে 2016 চন মানৰ পৰা যেতিয়া মই এক্টিভ হৈছিলো মানে 15-16 মানৰ পৰা লগকৈ তেতিয়াও সেইটো পৰিৱেশ একেবাৰে নাছিলে কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে নো এট লাৰ্জ মানুহে কথা পাতিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে শুনিব বিচাৰিছে আৰু সেই যিটো একচেপ্টেন্সৰ কথা কৈছা সেইটো লাহে লাহে আহিছে বাট এগেইন এটা চাৰ্টেন লেভেললৈকে in all round to আহিব বহুত বাকি আছে it will take a lot of time and we don't know কেতিয়া হ'বগৈ কিন্তু একচেপ্টেন্স বাঢ়িছে আৰু সেই কাৰণে কামৰ ভিজিবিলিটিও বাঢ়িছে আৰু কাম কৰিবৰ কাৰণে সহজ হৈছে yes yes শিল্পী over to you তুমি মিউটত আছা কাম কৰিছে মানে একেবাৰে আগৰ পৰা কোনবিলাক এনজিঅ'ই কাম কৰিছে তোমাৰ সেইটো একদম সময়ত মানে কোনো ধৰণৰ হেল্ল' মাতটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আকৌ এবাৰ কোৱা মাতটো ক্লিয়াৰ নাই আকৌ এবাৰ কোৱা ভিডিঅ'টো অফ কৰি কোৱা শিল্পী
We are trying to reach out to Shilpi. I think she is having some network issues. So we are trying to reach out as soon as possible. Hello. Yes, Silpi, go ahead. অসমৰ বা উত্তৰ পূবৰ একেবাৰে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা কোনবোৰ NGO LGBTQ কাৰণে কাম কৰি আহিছে? যিটো সময়ত জেন্ডাৰ সেন্সিটাইজেশন হোৱা নাছিলে, কিউৰ সেন্সিটাইজেশন হোৱা নাছিলে, সেইটো টাইমৰ পৰা কোনবিলাক মানে NGO কাম কৰি আহিছে? Okay. যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কওঁ তেতিয়াহ'লে যদি আমি জেন্ডাৰ বা সেক্সুৱেলিটি এৰাউণ্ডত কামৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি গোটেই কামখিনি হেল্থ ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা কাম মানে যদি আমি চোৱা যায় তো সেইটো ফালৰ পৰা অসমত হওক বা নৰ্থ ইষ্টক হওক HIV AIDS-ক লৈ পেলাই যিমানখিনি ইণ্টাৰভেনশ্যন আছিলে সেইখিনি চলি আছিলে বাট ডেফিনেটলি দেট ৱাজ নট so much around gender or something like that but then it touch upon right কিন্তু যদি ডেডিকেটলি LGBTQA কমিউনিটিৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ফুকিয়া আছিলে তেওঁলোকে কৰি আছিলে শুভ will be the right person ফুকিয়াৰ বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে ফুকিয়াই কি কাম কৰিছিলে কি কৰা নাছিলে বিকজ তেওঁ ওৱান অফ দ্য চাগে ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ আছিলে বা বহুত কেইবাবছৰ ধৰি তেওঁ এক্টিভ মেম্বাৰ আছিলে ফুকিয়াৰ তাৰপিছত ফুকিয়া I guess 2018 মানত অলপমান তেওঁলোকৰ এক্টিভ যিটো ষ্টেটাছ হয় সেইটো অকমান ডাউন হ'ল because that was an organic process হিচাপত but I think it still exists then অসমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে there is this group সমন্বয় তেওঁলোকে 2018 চনৰ পৰা কাম কৰি আছে 4 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে হেল্থ ৰাইটছক লৈ পেলাই হওক মেণ্টেল হেল্থক লৈ হওক এৱাৰনেছ বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে এটা ইন্টাৰসেকশনাল ফেমিনিষ্ট গ্ৰুপ হয় মেবি আজি পেনেলত সমন্বয় গ্ৰুপৰো কোনোবা এজন যদি আহিলে হয় চাগে আৰু বেছি এটা ইনক্লুসিভ পেনেল এটা হ'ল হয় to talk about queer history in Northeast because সমন্বয় যিমানখিনি ইনভলভ হৈ আছে মানুহ actively they are really working for many long years actually be it Guwahati Pride Walk Committee or in general other aspect then Luku is there Luku তেওঁলোকৰ শব্দৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিব শব্দ অসমৰ ফাৰ্ষ্ট registered organization হিচাপে তেওঁলোক ফৰ্ম হৈছিলে যদিও I think they started as an informal way in Tejpur and they started doing like film screening and awareness spreading and all this aspect and I think Xobdo তাৰপিছতে in 2021 আমি যোৰহাটত start কৰিলো community mobilization তাৰ পৰা আমাৰ Drishti a queer collective জন্ম হৈছিলে আমি কাম কৰা start কৰিছিলো and during lockdown we could see Sage I think Barak Valley queer collective যিটো শুভ আৰু তেওঁলোকে আছিল I don't know their current status তেওঁলোকে কি হিচাপত কৰি আছে তো অসমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে এনেকে চলি আছে যিকেইটা collective হয় বা organization হয় তেওঁলোকে কাম এনাজৰি is one another organization and there is other civil society organization as well য'ত তেওঁলোকে lot of times small support দিয়ে for example Foundation for Social Transformation তেওঁলোকে pastত small project তেওঁলোকে support কৰিছে যিবোৰ NGO project implementation rate হয় not exactly movement building or something like that these are the organizations তেওঁলোকে অসমত কাম কৰি আছে if you will go to Manipur then Yaol is there then Atma is there আৰু বহুত খিনি organization আছে I'm not like I did not prepare my notes that's why I don't know and this question will come ki I have to talk about and I really don't want to share wrong information and I'm really hopeful ki which contribution of all this organization the movement will be more visible also I can see a lot of WhatsApp groups are alive now where conversations are there য'ত মানুহ mobilize কৰিব পৰা গৈছে organize কৰিব পৰা গৈছে so these are the kind of organizations or collective যোনে কাম কৰি আছে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত মই ক'বলৈ গ'লে and I don't really like to touch upon the other states because মোৰ ওচৰত গোটেইখিনি information available নাই so yeah Silvi.
Rituparna. Hello. You're audible. Yeah, I think Rituparna. Rituparna, you forgot to mention about Swabhiman. Oh, I'm so sorry. I was waiting for No, that. no. That's why I said, Subho, that I'll not touch upon the other state marks. So please you add. Please you add. Then I'm not just a fast organization যেটো even I'm confused in between first or second, like আমরা যেটো আসলে all Manipur Nupi Manbi Association আৰু আমাৰ গুৱাহাটী ৰেবিনা সুব্বাবাৰ এটা আছে নহয়, গুৱাহাটী নহয় sorry মেঘালয়ৰ সমকামী. I think before Hukia or Amna Shomokami was there in 2009. আমি আমার নর্থ ইস্টের প্রেক্ষাপটত কব গলে মানে we have to mention this Shomokami or Amna. Yes, definitely, Shubha. That's why I said that like I didn't prepare now all the history because you have to give factual. When we keep forgetting, right? Even I know. I said like we forgot to mention about Swabhiman. No. That's like you were there to mention. So yeah. How can I forget Swabhiman? Yeah. Silpi, sorry, over to you. Hello. Yes, Silpi, please speak. More a lot network problem হৈছে, sorry to inconvenience. যেহেতু আমাৰ মাজত লুকু উপস্থিত হৈছে, লুকুৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম শব্দৰ কিছু কথা, শব্দ কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু কিমান দূৰ সফল হৈছে। একটু দেৰিকে আহিছে আৰু মিউটত থাকি কথা কৈ আছে লুকুৱে মানে হা আনমিউট কৰি ল পাহৰি থাকিলো Hi, good evening everybody. সকলোকে মানে এটা স্পেচত লগ পাই আকৌ বহুত ভাল লাগিছে একদম কোভিডৰ সময় যেন লাগি গৈছে but anyway শব্দৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ কাৰণে শব্দ আমি actually start কৰিছো 2018 চনত আৰু আমি start কৰিছিলো এটা projectৰে এটা programৰে যিটো নাম আছিল Queerty Essential তাৰমানে Queer Talk is Essential. So the program was actually conducted with the mind with keeping this in mind যে আমাৰ হেৰি তেতিয়া মানে Pride Guwahati Queer Pride upcoming হৈছিল আৰু so হেতু Queerty Essential যেটো আছিলে সেই ইভেন্টটো মানে এটা Guwahati Queer Prideৰ কাৰণে তেজপুৰত mobilizing event হিচাপে পাতা হৈছিল তাৰপিছত হেতু program আমি পাতিছিলো Department of Mass Communication and Journalism Telugu University সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ মানে ইমানেই বেছি সাকসেসফুল হ'ল সেই around মানে যদিও it was the first ever মানে dialogue around queer issues in Tezpur but মানে we got a lot of support from the people at Tezpur University from the community itself from Guwahati community as well আৰু সেই programটোৰে মানে a lot of people also came out to us they were looking for a platform like this and they were looking for a space like this where they could talk about themselves they could freely identify themselves as whoever they are and this was back in 2018 তেতিয়া section 377 read down হোৱা নাছিলে তাৰ পিছত 2000 সেপ্টেম্বৰতে হেৰি section 377 read down হ'ল আৰু মানে তেতিয়া মানে আৰু আমি better opportunity পালো কাম কৰিবলৈ কাৰণে because section 377 read down হোৱাৰ পিছত আৰু বহুত এনেকুৱা issues আছে যিবিলাক ওপৰত কাম কৰিব লাগিছিল especially education sector যেটো হয় so Queerty Essential actually যেটো first event to asile hetu mainly asile it was a discussion it was a film screening
and people from people identifying every different gender and sexual identities came to one platform আৰু তেওঁলোকে নিজৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে বা নিজৰ কথা কৈছিলে কিন্তু quintessentialৰে আমি ৰিয়েলাইজ কৰিলো কি যে বস্তুটো বহুত লিমিটেড হৈ যায় queer talk is essential but then মানে it's not just talk it's more than that so আমি তাৰপিছত আমি শব্দ হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিলো নিজকে so quintessential began in January 38 2018 so তাৰ পিছতে আমি শব্দ হিচাপে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিলো আৰু শব্দ বেসিক্যালি সকলোৱে জানে যে এইটো এটা অসমীয়া শব্দ হয় যে মানে words আৰু ইংলিশত words আৰু sound যেটো হয় আমি দুইটাৰে প্ৰয়োজনত আমি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে the idea behind শব্দ was to use words and sound to create dialogue through dialogue to create movement and through movement to restore the dignity of the LGBTQI+, not just LGBTQI+, but people belonging to gender and sexual minorities. And when we say gender minorities, that LGBTQI, LGBTQI+, I mean like not just LGBTQI+, transgender people, as well as women are here, right? So Xobdo is not just working for, the queer community, but we also work on women's issues. So 2018 পৰা 2020 লৈকে আমি মানে হেৰি কৰিলো 2021 লৈকে আমি voluntarily মানে বেলেগ বেলেগ আমাৰ বহুত মানুহ আছিল যোনে voluntarily কাম কৰি আছিলে and then 2021 we realized ki je there is a need to register the organization one because বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যায় কি যে মানে নিজে যেতিয়া অৰ্গানাইজেশ্যন এখন ৰেজিষ্টাৰ নহয় পেলাই যেতিয়া মানে কাম কৰিব খুজো সেই তেতিয়া এটাটো হৈছে কি যে ৰেজিষ্টাৰ্ড হলে একাউন্টেবিলিটি বাঢ়ে ফাৰ্ষ্ট থিং সেকেন্ড থিং হৈছে কি যে যেতিয়া আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড হওঁ তেতিয়া আমি ফাণ্ডছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰো যিহে মানে লাৰ্জাৰ কমিউনিটিক বেনিফিট কৰে So, আমি সেইটো কাৰণে 2021 register কৰিলো and we became the first organization to be able to get registered in Assam, working solely on LGBTQI+ rights, and it's an organization. It's like a queer democratic organization. It's like for the queer, by the queer, and of the queer. So 2021 register কৰিলো এতিয়া আমাৰ এবছৰ হ'ল registration আৰু September month register হ'ল. It was the same month that the Section 377 got read down. So, both significance was a month. So, we were very happy that we got registered in the month of September. And since then, we have been working till date. And as for our work is more, we are continuing to the Quintessential. Now Quintessential is a project. So, through Quintessential, what we do is we try to reach out to different schools, colleges, universities, and we try to basically educate the people around queer issues. So ki hoy ki je manohar eta perception thake, and I understand ki we come from a very regressive education system jot mane gender my sexuality kotha nokowe, but in fact gender or kothao anki pata na jay. So in fact amar mane most of our textbooks still মানে এতিয়া মানে ডক্টৰ বুলিলে অকল মেল এজন পোৰ্ট্ৰে কৰে আৰু বা হেৰি টিচাৰ বুলি ক'লে because it's a profession of caregiving, so সেইটো কাৰণে ফিমেল এগৰাকী পোৰ্ট্ৰে কৰে. So বহুত gender is very binary still in our education system. So সেই binary system to break কৰিবলৈ কাৰণে আমি schools colleges universities আমি outreach কৰো. আমি classes বিলাকক বা students বিলাকৰ লগত আমি discussion কৰো about what is gender, what is sex, what is sexuality, how they are different from each other, and how somewhere they are similar or somewhere they meet each other. এইবিলাক কথা discuss কৰো তাৰপিছত আমি and whatever we do, we are doing it from a very feminist approach. So we also talk about gender and sex and sexuality from a very feminist approach. And film screening is, we feel that video is a very strong medium of communication. So ami film screening koro aru tar bahire amar panel discussions hoi thake from time to time. And in 2020 during the lockdown,
we did a series of webinars on gender, sex, and sexuality, trying to, impart knowledge to people on, on gender, sex, and sexuality, and apart from that, on mental health, sexual and reproductive health rights, and most importantly, because transgender বুলি ক'লে এতিয়াও আনকি মানে আমাৰ society এটা মানে এটা perception আছে যে transgender বুলি ক'লে the only thing that it only means the hijra community. So we also did a whole session on understanding the hijra community so that the perceptions বিলাক আমি break কৰিব পাৰো. So what we think is that a perceptions বিলাক যেতিয়া আমি break কৰিব পাৰিম, when this process of learning through a process of unlearning will happen, hey tetiahe ei jiblak taboos ase, stigmas bilak ase around queer, around LGBTQIA+ in our community, tetiahe break hobo. Because Rome was not built in a day, and we also understand that. So that is how we are striving, that is, to finally to get equal rights. And yeah, so that is what we are doing, because ami etula nazam ki je gender equality ketiaba hobo. Gender equality it's a hoax, I think, because hetu equality la ami ketio napaunge. But yeah, we are trying to create some form of equity for the community through knowledge building, so that ami heri koribo paru, so that ami support koribo paru, and eta queer and allies মাজত এটা bridge create কৰিব পাৰো, so that আমি যেনেকৈ মই ক'লো equality to এটা hoax হয় concept way, but at least equity অকণ দিব পাৰো, that bridge itself will be equity, that support with itself will be equity. So that is something we are doing. And apart from that, currently আমি এটা safe abortion project ওপৰত কাম কৰি আছো, along with YP Foundation from New Delhi. Basically we are trying to collect stories around abortion, so that we can we are trying to collect data around abortion, basically, so that we can create safe abortion practices for everybody. That is the final goal And recently in 2022 September, we were also part of the organizing committee of the first textbook Queer Pride work. So yeah, so our work is still ongoing, the battle is still ongoing, but yeah, we are doing our best, whatever we can, in whatever form. So yeah, that's about Xobdo. নৰ্থ ইষ্টৰ কোনবিলাক জেগাত এতিয়াও মানে এই মানে জেণ্ডাৰ চেনচিটাইজ হ'বলৈ বাকী আছে? এনেকুৱা বহুত জেগা আছে যিবিলাকত এতিয়াও মানে অন্ধবিশ্বাস বা কিছুমান বিশ্বাস মানে কৰে মানুহে, এইটো হ'ব নালাগিছিল, তাইক বেয়া চকুৰে চাই নিন্দা কৰে। এনেকুৱা বহুত জেগা আছে, কিন্তু কিছুমান জেগা একেবাৰে পিছপৰা। সেই তেনেকুৱা অঞ্চলবিলাক কোনবিলাক? চাবলৈ গ'লে চব অঞ্চলে পিছপৰা, চব অঞ্চল পিছপৰা হয়। কাৰণ কি, যদি আপুনি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে গুৱাহাটীটো নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিটি হয়, most happening city quote unquote, কিন্তু কিছুমানে মেট্ৰ' চিটি বুলিও কয়, কিন্তু সেইখন চিটিতে দেখোন কিমান মানুহ আছে যোন এতিয়াও হোমোফোবিক হয়, ট্ৰান্সফোবিক হয়। গতিকে পিছপৰা বুলি নৰ্থ ইষ্টৰ মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগা বুলি ক'ব নোৱাৰো। চাবলৈ গ'লে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনতে মানুহ পিছপৰা হৈ আছে when it comes to LGBTQIA+ issues, especially ইণ্ডিয়াৰ সেই কলনিয়েল মানে হেৰিটো যোৱা নাই, যে এতিয়াও কলনিয়েল মানে হেংঅভাৰটো যোৱা নাই। চ' ইণ্ডিয়াত এতিয়াও মানে when it comes to LGBTQIA+ এতিয়াও আনএক্সেপ্টেড হয়। লজ বিলাক মেবি চেঞ্জ হৈছে, মানুহো চেঞ্জ হৈছে, মই নকওঁ কি যে চেঞ্জ হোৱা নাই, হৈছে। বহুতখিনি মানুহৰ মানে পাৰচেপশ্যনছ বিলাক চেঞ্জ হৈছে। মই একচেপ্টেঞ্চ বুলি নকওঁ, it's a word I don't want to use, but yeah, perceptions বিলাক মানুহৰ বহুত চেঞ্জ হৈছে। But চাবলৈ গ'লে নৰ্থ ইষ্টতো আনকি যেনেকৈ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি ট্ৰান্স কমিউনিটিক চাওঁ, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কমিউনিটি ইন মণিপুৰ have a better position in society than মানে in any other state. But that is only amongst the Métis সকলৰ মাজত ট্ৰান্স কমিউনিটি এইটো কাৰণে বেটাৰ পজিশ্যন পায়, বিকজ তেওঁলোকৰ
কালচাৰৰ পাৰ্ট হয় ট্ৰান্স হেৰি, কাৰণ কি তেওঁলোকৰ এটা হেৰিও আছে, মানে I might not be Chitrangada. huh They follow something Chitrangada from Mahabharata, that's why. yes Sorry to and interrupt. yeah, and then তেওঁলোকৰ এটা মানে কালচাৰৰ পাৰ্ট হয়, এটা ট্ৰেডিশন আছে সুমাং লীলা বুলি। তো মানে সেই সুমাং লীলা ইজ লাইক মানে it's an art form basically, it's a traditional, it's a cultural thing, য'ত মানে তেওঁলোকৰ সুমাং লীলা is like a drama, মানে musical drama হয়, য'ত নেকি the males dress up as মানে assign male but people dress up as মানে women, আৰু তেনেকে তেওঁলোকে সেইটো art form টো present কৰে in the form of drama. So সুমাং লীলাৰ কাৰণেও আনকি সুমাং লীলা is also one of the reasons যিহৰ কাৰণে মানে মাইতেইসকলৰ মাজত transgender people are in a better position socially. যেনেকে বহুত transgender মহিলা আছে, তেওঁলোকৰ বিউটি পাৰ্লাৰ চলাই আছে, and people prefer to go মানে to the people prefer to go to the transgender beauticians rather than anybody else. তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, but then that is only happening within the Meitei community. For other communities in the মানে ইমান মানে transgender accepted নহয় বুলি মোক মানে transgender identities ইমান accepted নহয় বুলি মোক কোৱা হৈছিলে। So মই larger হেৰি এটা perspective এটাটো obviously দিব নোৱাৰিম, কিন্তু মানে মই one on one যেতিয়া conversations কৰিছো বেলেগ মানুহৰ লগত from মণিপুৰ, মই এইটো কথা গম পাইছো। অৰুণাচলতো আনকি এতিয়া হেৰি ৰিসেন্টলি অৰুণাচলতো আনকি বহুত কমিউনিটিজ আছে, বেলেগ গ্ৰুপস আছে who are working on LGBTQIA+ issues, and then মেঘালয়তো আনকি শামাকামি আছে, মিজোৰামতো আছে Lone Star Society, সিকিমত আছে। So basically there are people who are who have progressive perceptions, and then there are people who have regressive perceptions. গতিকে এতিয়া ক'ব নোৱাৰি কি যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগা ক'ব নোৱাৰি য'ত নেকি মানে বস্তুবিলাক পিছ পৰি আছে। হয়, মই ঋতুপৰ্ণাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম, যিহেতু ঋতুপৰ্ণাই #NoMoreHoldingMyP এইটো কেম্পেইন লিড কৰিছিল। মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই ধাৰণাটো তেওঁ কেনেকৈ আগবঢ়াইছিল বা কেনেকৈ তাত কাম কৰিছিল। Rituparna? Yes, yeah. Thank you. Okay. So আমাৰ কেম্পেইনটো আমি আমাৰ Drishti Queer Collectiveৰ পৰা আমি start কৰিছিলো, and campaign-টো it started with a very personal note also, because as trans person বা non-binary person যিটো নিজৰ experience হয় পাব্লিক টয়লেট এক্সেছ কৰাক লৈ কলেজত আছিলে বা ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা য'তেই যোৱা নাযায়। Also আমাৰ কালেক্টিভৰ বহুত মেম্বাৰৰ যিখিনি লিভড এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, তেওঁলোকৰ সেই লিভড এক্সপিৰিয়েঞ্চ খিনি শুনাৰ পৰা আমি ভাবিলো যে আমি কি কৰিব পাৰো বা কি কৰিলে ভাল হ'ব, আৰু সেই কি কৰিলে ভাল হ'বটোৰ পৰা আইডিয়া আহিলে যে কি নাই, we have to do something that we can have dialogue about it, কি আমি পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকে beyond binary আমি যাব পাৰো, আৰু কেনেকে আমি ডায়লগ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো কি কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত আমাক জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল ৱাশৰুম লাগে। তো তাৰ হিচাপতে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল, আৰু তাৰ লগতে আমি কেম্পেইনটোত আৰু এটা বস্তু এড কৰিছিলো, সেইটো হৈছে চইচ বেছ ইউনিফৰ্ম, বিকজ ট্ৰান্স এণ্ড নন বাইনেৰী যিসকল আইডেণ্টিটিৰ ব্যক্তি আছে প্ৰায় আমাৰ কলেজসমূহ বিশেষকৈ ইউনিভাৰ্চিটি কেইখন বাৰু নহয়, কলেজবোৰৰ ইউনিফৰ্ম পুৰা বাইনেৰী হয়, মানে বায়লজিকেলি মানে মেল ফিমেল হিচাপতে গোটেইখিনি ভগাব আৰু সালোৱাৰ কামিজ পেণ্ট চাৰ্ট এনেকে। People really do not like it. বহুতৰ কাৰণে suffocating হৈ যায় এভৰিডে কলেজ যোৱা, ক্লাছ কৰা, সেইখিনি কথাক লৈ পেলাই। So আমি সেইকাৰণে schools as well, like স্কুলটো আৰু ভাবিবই নোৱাৰি ক'বলৈ গ'লে, চাদৰ মেখেলা ল'ৰাটোৰ কাৰণে ধুতি নাই বাৰু। So সেইকাৰণে আমি চইচ বেছ ইউনিফৰ্মৰ কথাটো কৈছো। And every time we go to colleges and university for awareness program, workshop, এইখিনি তো তেতিয়া আমি we try to demand to the authority to দিয়ক। Also আমি
Dibrugarh Pride Walkot আমি to launch কৰিছিলো campaign to official, so we had signature campaign. Tezpur Pride Walkot আমাৰ signature campaign কৰা গৈছিলে. Tezpur Pride Walkot overwhelming response আছিলে কি how people came up together কি we should do support কৰিব লাগে। আৰু দেখা গৈছে যে বহুতৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ ইনিচিয়েটিভৰ কাৰণে আহিছে আৰু তেওঁলোকলে মানে বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ তেওঁলোক এক্সাম্পল হ'ব বাকিবোৰৰ কাৰণে। আৰু বহুত সময়ত সহজ হয় কি তেওঁলোকৰ এক্সাম্পল দি আমি আমাৰ কেম্পেইনটো চলাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়, ডিমাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। যেনেকে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকে ইনিচিয়েট কৰিলে, জুন মাহত তেওঁলোকে ইনগ্ৰেট কৰিছে। দেন ৰিচেণ্টলি দিছপুৰ কলেজত আমি দেখিছো যে তেওঁলোকে ৱাশৰুম আই থিংক তেওঁলোকে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বুলি মেনশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে। চ' সেইটো আমাৰ ডিমাণ্ড হয় আৰু আমি এতিয়া কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত কেম্পেইনটো কৰি আছো, কিন্তু লাহেকে আমি আমাৰ কেম্পেইনটো পলিচি লেভেললৈকে কেনেকৈ চৰকাৰৰ লগত ডাইলগ কৰিব পাৰি, যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমি কেনেকৈ এডভকেচি কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰতো আমাৰ ফ'কাছ হ'ব। Yes, সেইটোৱে। বৰ্তমান সময়ত যেহেতু আমাৰ পাঠ্যপুথিত মানে পাঠ্যক্ৰমত মানে জেণ্ডাৰৰ বিষয়ে, জেণ্ডাৰ চেন্সিটাইজেশ্যনৰ বিষয়ে কিবা পাঠ্যক্ৰম হ'ব লাগে বুলি আপোনালোকে ভাবেনে? এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত? Definitely, why not? স্কুলৰ টাইমৰ পৰাই কথা পাতিব লাগিব। There are different ways, বহুত বেলেগ means আছে কেনেকৈ কথা পাতিব পাৰি। যদি আমি ক্লাছ 8-9ৰ কথা চাওঁ, সেইটো আমাৰ ছেক্স এডুকেশ্যনৰ চেপ্টাৰ আছে, সেইটো স্কিপ কৰা যায়, ৰাইট? সেইটো কোনো কথা নাপাতে। যদি আমি টিচাৰ ট্ৰেইনিং কৰিব পৰা যায় যে কি কেনেকৈ তেওঁলোকে সেই বস্তুটো লৈ যাব পাৰিব, আৰু তাৰ কাৰণে আমি ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি আছো, বিকজ বেলেগ মেথডলজি ইউজ কৰিব, পেডাগজি ইউজ কৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইবোৰ কাম আমি কৰি থকা গৈছে। ডেফিনেটলি কৰিব লাগিব, কৰা উচিত। আই থিংক ইয়াতে কোনো কুৱেশ্যন মাৰ্ক নাই যে কৰা উচিত নে অনুচিত, তো কৰিবই লাগিব। এই একে বিষয়তে মই চাও শুভজিতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। As Rituparna said, like there is no question. Koribo lagibo mar korim ki. I mean, there should not be any question. We should do it, and it should be happen. Like we know. কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে? We know what we have studied, and I don't know about other struggle or like even Rituparna, because in school or college, even I have been beaten up by my teachers, because like I was into dance. I was taking the classes of Kathak, and I was like effeminate. So I was effeminate. That's what I have been beaten up by teachers. So our teachers are even not aware about gender expression. So it should start from the college and school. And in college, people are quite grown up. In school, whatever we are feeling, our inside feeling or the way we talk, and we can feel what we are in school itself. But in school, we can't teach to any people. There are no one whom we can share. আৰু আমাৰ বুলিং এইবিলাক যিবিলাক আছে আমাৰ স্কুলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। তো আই থিংক আমাৰ জেণ্ডাৰ ছেক্সুৱেলিটি বা অৰিয়েণ্টেশ্যন বিলাক যিবিলাক আছে এইটো এডুকেশ্যনটো স্কুলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে। আমাৰ মেক্সিমাম ফেজ যিটো আমি কৰি থাকো এইটো স্কুলত কৰি থাকো। হয়, আমাৰ পাঠ্যক্ৰম যিহেতু যিবিলাক মাতৃভাষাৰ যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম আছে, যেনেকৈ অসমীয়া বা কিছুমানৰ লেংগুৱেজ যিখিনি আছে ইংলিছ, তাতে এনেকুৱা কিছুমান গল্প ভৰাব পাৰে বা কিবা কবিতা ভৰাব পাৰে, যাতে ষ্টুডেণ্ট বিলাকৰ মনত এইটোৰ প্ৰতি জাগৰণ হয়। কিন্তু সেনেকুৱা আজিলৈকে কৰা দেখা নাই। এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কবিতা বা গল্প। Our teachers also should be aware. হয়। You can speak. Hello, Shilpi, you can speak. Yes, মই ঋতুপৰ্ণাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম। দৃষ্টিৰ বিষয়ে অলপমান বহলাই ক'লে আমি ভাল পাম। দৃষ্টিয়ে কেনেদৰে কাম কৰে, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যত আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। Okay, thank you, Shilpi.
এইখিনি কথা কৈ কৈ মই আজিকালি আমনি লগা হৈছে নেক্সট টাইমৰ পৰা মাতিবলে বেলেগ আমাৰ মেম্বাৰক মাতিবা সৰি এনিৱে আৰু বহুত মানুহ আছে so anyway দৃষ্টি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো 2000 actually start হল 21 যেতিয়া আমি যোৰহাটৰ পৰা প্ৰাইড মিটআপ কৰিছিলো আৰু আমি organize কৰা start কৰিলো collectivize কৰা start কৰিলো আমাৰ মানুহখিনি not only যোৰহাট but also neighboring district খিনি পৰা so তাতে কি হল then আমি ভাবিলো যে আমি যেহেতু মানুহখিনি এনেকে collectivize হৈছে গোট খাইছে আমি স্পিৰিটটো আমি বন্ধ কৰা উচিত নহয় আৰু আমি একেলগ হৈ থকা উচিত কাৰণ সদায় মই এইটো কথা মোৰ পাৰ্সোনাল প্ৰায়োৰিটি আছিল আৰু মই সদায় চাই আছিলো যে কি আমাৰ মুভমেন্টটো গুৱাহাটী যাব লাগিব পেৰিফেৰীত যাব লাগিব ৰুৰাল এৰিয়াত যাব লাগিব স্মল টাউনত যাব লাগিব আৰু বহুতখিনি সময় সেইটো লেক হৈ আছিলে দেখিছিলো যে কমপ্লেইন কৰাতকে why not to take action তাৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল জাৰ্নিটো যে কি আমি ফেমিনিষ্ট প্ৰিন্সিপলছ ভ্যালুজ লৈ পেলাই আমি কেনেকৈ জেন্ডাৰ সেক্সুৱেলিটি এৰাউণ্ড কাম কৰিব পাৰো জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি দিশত আমি কাম কৰিব পাৰো সো তেনেকে আমি মোবিলাইজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো নিজকে আৰু মে 30 তাৰিখে আমাৰ ফৰ্মেলি বা অফিচিয়েলি আমি ডিস্ট্ৰিক্ট কোৱেৰ কালেক্টিভ হিচাপে নাম এটা অহা গ'ল logo hol then তেনেকে start hol till now we are unregistered আৰু collective hisapot ami unregistered hisape rakhibo bicharu jodiu we have another like registered body through which we will do all the logistical aspect or governance and all these things but Drishti will always be collective effort with democratic leadership Drishti amar run hoy with a more than 10 মানুহৰ এটা core group আছে which is like college university student তেওঁলোক most of them তেওঁলোক বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলং কৰে বেলেগ জাগাৰ পৰা বিলং কৰে so that আমি বেলেগ জাগাত reach out কৰিব পাৰ and they take up independent tasks in their respective areas তেওঁলোকে নিজৰ জাগাত কৰিব পাৰে and everyone has say in that decision making process I'm just a member so আমাৰ হেতু 1.5 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত হেতু পসিবল হৈছে যে we have a leadership council within our collective and it's a flat council like there is no hierarchy like kunuba president kunuba secretary someone is chairperson or something like that কাম কি কৰা আমি স্টার্ট কৰিছো যেতিয়া আমি প্ৰাইড মান্থ আমি 2021 ত হ'ল তেতিয়া আমাৰ we had some talk webinar series kind of things we had then আমি অসমীয়াত জেন্ডাৰ এণ্ড সেক্সুৱেলিটিৰ ওপৰত ওয়াৰ্কশ্বপ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো যেটো তেতিয়া লকডাউনৰ সময় আছিল আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট যেটো ওয়াৰ্কশ্বপ আমি অৰ্গানাইজ কৰিছিলো খুব অভাৰৱেলমিং আমি ৰেসপন্স পাইছিলো মানুহৰ পৰা সিভিল সোসাইটি অৰ্গানাইজেচন কলেজ ইউনিভাৰ্সিটি ষ্টুডেন্ট হওক বা টিচাৰ হওক বহুতখিনি মানুহে আমাৰ লগত জয়েন কৰিছিলে আৰু খুব মানে ভাল লগা এটা এক্সপেৰিয়েন্স আছিল দুদিনীয়া হেতু এটা ওয়াৰ্কশ্বপ আছিল তাৰ পাছত আমি তেহেতু সময়ত এজন সাইকিয়াট্ৰিষ্ট আৰু এজন সাইকোলজিষ্ট ইনভলভ পেণ্টত আমি এটা support group আমি run কৰিছিলো for 3 months that was like an online program to support our community people to hold each other hand and at the same time আমাৰ start হৈছিলে যে কলেজ ইউনিভাৰ্সিটি reach out কৰা program so আমি যেতিয়া কলেজ ইউনিভাৰ্সিটি reach out কৰো হেতু সময়ত very much similar Luku যিখিনি কথা কৈ আছিল so maybe I'll not repeat it Luku যিখিনি philosophy কথা কৈছে যিখিনি visionৰ কথা কৈছে সেইখিনি aroundতে আমি একেটা লাইনতে আমি কাম কৰি আছো so far হয়তো আমি Drishti collective ফালৰ পৰা more than 15 college university মানে যদি একগোট কৰা যায় last 1 year ত আমি reach out কৰিব পাৰিছো and I feel that's really good like it's a good going thing and also many NGOs many civil society organizations they have invited us for sensitizing their staff member বা যেতিয়া তেওঁলোকৰ নতুনকে ৰিক্ৰুটমেন্ট হয় যেতিয়া তেওঁলোকে ইন্ডাকচন কৰে তেওঁলোকৰ staffৰ they invite us for like session technical session with their staff so সেইখিনি আমাৰ হৈ আছে আৰু এটো কাম আমাৰ কন্টিনিউ হৈ থাকিব it feels good এতিয়া এটা সময় এনেকুৱা আছিল যে কি you have to reach out to college and university কি আমাক এটা জাগা দিয়ক আমি কথা পাতিম maybe 3-4 বছৰ আগৰ কথা মই কোভিডৰ আগৰ কথা কৈ আছো but এতিয়া যিমান দেখা গৈছে যে
all the awareness program or workshop I have been into on behalf of Drishti Queer Collective, it's always the college and university who approach and who invite. And I think that's a very positive sign. আৰু বহুত জাগাত আমি যাব লগা আছে in that sense. তো তাৰ লগতে আমি এটা কাম কৰিব চেষ্টা কৰি আছো যে কি বেলেগ বেলেগ জাগাত স্পেশালি যেতিয়া মই কলো পেৰিফেৰী কথা বা ৰুৰাল এৰিয়াৰ কথা বা স্মল টাউনৰ কথা আমি কমিউনিটিটো অৰ্গেনাইজ কৰা আৰু মবিলাইজ কৰা কামটো ওপৰতো খুব গুৰুত্ব দি আছো যে যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া তো আমি তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰত কৰি আছো যাতে মানুহবোৰ একগোট হ'ব পাৰে আৰু if anything you want to do, you can do it together. Community building or ওপৰত আমি বহুত বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ বা আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ যে আমি কেনেকৈ কমিউনিটি বিল্ডিং কৰিব পাৰিছো বিকজ সেইটো আমি দেখিছিলো যে যেতিয়ালৈকে আমি লগত কাৰোবাৰ লগত আছো বা মই কাৰোবাক জানো মই বা কাৰোবাক দেখিছো তেতিয়ালৈকে you feel more resilient কিয়নো মই অকলে নহয় I have people around me মই পাৰিম and then বাকি যিবোৰ কামৰ পসিবিলিটি হয় সেইবোৰো হয় so community building is very much an integral part of our collective and then intersectional approach আমি কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো and one most important work which is going on that is queer leadership building this is not something like NGOized project mode য'ত তোমাৰ 10টা activities আছে leadership building or কাৰণে first month second month third month you tick and then you reach your outcome and output and then everyone disappear after the project implementation. It's not. It's an ongoing process. The whole leadership development program is something like more brain decode said so it happens like that. It happens through spending time with the collective member who has potentiality, who wants to contribute to the society, who wants to who want to work for the own community. তেওঁলোকৰ লগত টাইম স্পেন্ড কৰা কথা পতা envisioning about feminist space, envisioning about feminist friendship, networking, বা movement building, কথা পতা আড্ডা দিয়া then দেখা গৈছে যে লাহে লাহে কেনেকৈ মানুহে টেক আপ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে কামক লৈ and I'm really proud about our collective member that you 1 or 2% cannot reach to all the places and it's not possible, it's not practical and it should not be also when we are talking about movement building কাৰণ movement building এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত yes হয় কেইজনমান একমুঠ মানুহে লিড ল'ব লগা হয় but then it's about everyone যোনে একেলগে গোটেই কামখিনি লৈ যাব পাৰিছে সকলো সমানে যদি আগবাঢ়িব পাৰিছে সকলো যদি capacity enhancement একেলগে হৈছে then movement to sustain হয় যদি I me and myself হয় and I don't think so the movement will be able to go beyond তো সেইকাৰণে আমাৰ কালেক্টিভৰ ভিতৰত এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্স দিয়া হয় যে আমি কেনেকৈ সমানভাৱে নিজৰ প্ৰত্যেকৰে আমাৰ capacity enhance কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়িব পাৰিছো towards a larger goal we have member in our collective যোনে আমি যেতিয়া ফাৰ্স্ট মোবিলাইজ কৰি আছিলো যেতিয়া আমি অনলাইন ভাৰ্চুৱেলি আমি লগ কথা পাতো তেওঁলোকে ভিডিঅ' অন নকৰে মুখেৰে কথা নকয় জাষ্ট কেতিয়াবা মন গলে চেট বক্সত লিখি দিয়ে why because they were afraid of their roommates কি তেওঁলোকক হোষ্টেলত বা ভাড়া ঘৰত ৰুমমেটে এৰি দিব কলেজত বদনাম হ'ব তেওঁলোকৰ বিষয়ে যদি গম পাই যায় the same person after 1 year pride march থিয় হৈ they are the organizing team member of those pride march in Jorhat and Dibrugarh holding the mic and screaming loud that I am this and I'm proud and they are not scared to go to deputy commissioner office SP office thana and getting the permissions and they did everything they did fundraising also they made the posters all the follow-up events all the before pre-pride event everything they organized everyone is excellent leader and it happened organically in the over the period of time and this is one thing we are really proud about our collective that now we have more people who can take forward the movement together in different parts of Assam and that is I think very important and I think people whoever is working in this space we should really invest on human like people around us যাতে কাইলে কোনোবা এজন ইমানেই বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰে then we can proudly say that okay with this person I worked
3 years back, 4 years back, 5 years back, or 10 years back, and this person is now in this position and leading this work in this way. So he was to me also art, culture, literature is another aspect jitu ami amar collective pora khub importance dia jai je visibility karone ami keneke kaam koribo paru. And then with the bigger society or the greater society, how we can have dialogue, because we don't believe that we can exist in silos. Ami okole korbat thakibo noaru, and it's not that ami beleg hoy, but we are part of the society. He karone ami LIC building or oproto bahut beshi guruto dio, and trust me, all the awareness program at college level, reach out program, I think we have reached out to more than 5,000 students in last 1 year, if we will count the number. In an average 200 পৰা 300 students গোট খায় এটা program-ত। তো গোটেইখিনি যদি সম্ভৱ হৈছে, it's because of the ally who exists in colleges and university. And it's not that I'm so grateful and in that way, but yes, we are thankful in that way that আমি সেই যিটো solidarity building ৰ কথা কৈ আছো, সেই solidarity building টো যেতিয়ালৈকে আমি কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়ালৈকে আমি larger levelত visibility হওক বা acceptance হওক বা একেলগে আগবাঢ়ি যোৱা যিটো তাৰণা হয়, প্ৰৱণতা হয়, আমি সেইটো হয়তো achieve কৰিব নোৱাৰিম। And one thing is that আমি একেলগে আগবাঢ়িবই লাগিব। So yeah, these are the kind of work আমি কৰি আছো, and we are trying to build more and more feminist space that can be virtual, that can be you were just meeting and you were creating a space, or that can be a physical space also. We are trying to provoke, actually I will use the word provoke, college university student তেওঁলোকৰ নিজৰ কলেজত ইউনিভাৰ্সিটিত feminist space create কৰাক লৈ পেলাই, because we need more and more feminist space, য'ত dialogue আছে, য'ত conversation আছে, য'ত understanding আছে, য'ত tolerance আছে, and then I think through that we can achieve more. So one of the primary focus within Drishti, working through youth engagement. So সেই কারণে আমার এই কামটো কন্টিনিউ হৈ থাকিব আৰু আমি কৰি থাকিব ট্ৰাই কৰিম। So these are kind of work, and also no more holding my peak campaign or বিষয়ে আমি কৈছো। We will work on more campaigns in coming days, because advocacy is one thing we strongly believe. So yeah, these are some of the work. হয়, দৰ্শকসকলৰ পৰা কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি, সুধিব পাৰে? Hello, am I audible? Yes, you're audible. মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছিলো, I don't know who will be the best person to answer this. Actually first pride যোন নৰ্থ ইষ্টত অসমত হৈছিলে নেকি, ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্ন মোৰ। আৰু সেকেন্ড হৈছে আমাৰ যিমানখিনি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বোৰৰ নাম অলৰেডি কোৱা হৈছে, বাট আকৌ এবাৰ যদি মানে ক'ব পাৰে। সেকেন্ড এণ্ড থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইড এণ্ড দেন কোনটো ষ্টেটত ফাৰ্ষ্ট হৈছে, আৰু তাৰপিছত কোনটো ষ্টেটত কৰা হৈছে, মানে সিকুৱেন্স ৱাইজ যদি এইখিনি জানিব পাৰিলোহেঁতেন। গুৱাহাটী প্ৰাইড ৱৰ্ক 2014 শুভ মেনশন কৰিছে। তাৰ পিছতে আই গেছ শ্বিলঙত এবাৰ, আই থিংক শ্বিলঙত সৰুকে হৈছিলে ন এবাৰ। হয় শ্বিলঙৰ হৈছিল 2019। শ্বিলঙৰ wait শ্বিলঙৰ আগত 2014ত ইম্ফলত হৈছিলে, সান্তা যেটো কৰিছিলে। ইম্ফলৰ সেকেন্ড প্ৰাইড হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ। থাৰ্ডটো হ'ল আমাৰ ইটোত সিকিম শ্বিলঙত সমকামীৰ লগত যেটো হৈছে। শ্বিলঙৰ পিছত সিকিমত হৈছে। হয়, সিকিমত হৈছে, সিকিমত লাষ্ট ইয়াৰ অনলি এবাৰেই হ'ল। আৰু ফিফথ হ'ল আমাৰ ত্ৰিপুৰা, যেটো আমি কৰিছো। No, Jorhat Pride. Oh, sorry. No, I'm talking. No, মই আসলে একলগে কৰি দিছো। Then Jorhat, no, then yeah, sorry. Then Dibrugarh, then Tripura, then Tezpur. তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়, তাৰপিছত তেজপুৰ। No, Baba. Jorhat, then Dibrugarh, then Tripura, then Tezpur. Tripura September হৈছে ন? Okay. ডিব্ৰুগড় I think 1 week পিছত 1 week পিছত হৈছিলে। 2022 is such a revolutionary year for
queer pride movement in Northeast. Like it's just like bloomed, So yeah. So I think Jorhat, for me, Tezpur I Pride? think Jorhat Pride really opened up avenues for people from smaller towns like ours to সাহ কৰিবলে যে আমি pride পাতিম, because honestly ক'বলৈ গ'লে মই হেৰিটো নলওঁ, ক্ৰেডিটটো নলওঁ কি যে we came up with pride, with the idea of holding pride. আমাৰ আছিলে মনত কি যে pride hold কৰিম, but then সেই ভয়টো আছিলে কি যে আমি যি নহওঁ localites হয়, so মানুহে কি ক'ব, সেই ভয়টো বহুত বেছি থাকে, ঘৰলে কথা যাব and all those things, সেইটো আৰু সেইটো fear, সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে, কোনেও বুজাব নোৱাৰে, কোনেও question কৰিব নোৱাৰে সেই fearটো, সেইটো এটা personal thing হয় আৰু and no matter আপুনি যিমানেই লাইফত কেলে আগ নাবাঢ়ক কেলে somewhere somehow আমাৰ কণ্ডিশ্যনিংটো এনেকুৱা হয় ন কি যে সেই ফিয়াৰটো আমাৰ থাকি যায়, no matter what you do. So yeah, so two very young people, I would like to mention two very young people. They are 17-year-olds. Jorhat Pride দেখি পেলাই, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় Pride হোৱা দেখি পেলাই সিহঁতে very হেৰি enthusiastically সিহঁতে হেৰি কৰিছিলে কি যে সিহঁতে তেজপুৰতো Pride কৰিব, but definitely because they are very young and সিহঁতৰ সেই আইডিয়াটো নাই যে Pride কিহৰ কাৰণে পাতা যায়, so সেই তেতিয়া বেলেগ বেলেগ মানুহ they came together at one space, আৰু তাৰপিছত all তেতিয়া তেজপুৰ queer pride committee বুলি ফৰ্ম কৰি পেলাই we held pride, গোটেইবিলাকে মিলি পেলাই, য'ত ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ আছিলে, কলেজ ষ্টুডেণ্টছ আছিলে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছিলে, ইনফেক্ট working professionals asile. So yes, I would say Jorhat Queer Pride really opened up avenues, because small towns of pride patim boli kono bhabibo nware. I think Assam is the first state in the whole of India. In fact, I think Assam is the first state in the whole of the world zot multiple prides hoise, I think. Nohoy, Luku, nohoy. But then India definitely Assam is the first state zone multiple no Bengal hoi ase nohoy, amar Bangalore Dinajpur Pride hoi ase, Chandanagar Pride hoi ase, Medinipur Pride hoi ase, Bangalore belag district pride hoi ase. So second, yeah. But yeah, exactly, small because first second hai, aisa kuch nahi hai, bas kaam hona chahiye, kuch nahi hai, ha theek hai. Pride should be made accessible, no, pride should be made accessible, visibility okol Guwahati okol edinor karone visibility hoi pele labh nohoy to, because visibility pride kihor karone pata hoy, visibility karone pride pata hoy, rights or karone, kintu hetu tumi eta jagat edin kori pelai bosorot edin kori pelai, it's like celebrating a festival, hoy na nohoy. So hey bostuto bahut important asile, and I'm very I feel very proud যে Drishti took that initiative of taking pride out of a mainstream city and then taking it to another city which is not that mainstream as the city that was holding pride all this long. So I think hey bostuto bahut important হয়, Drishti ফালৰ পৰা যেনেকে মই কলো already কি যে বহুত মানুহে inspiration পালে to hold pride in their own towns, in their own cities, but to come out, but to form groups, to form support groups. Bahut important hoy etu, aru hetu Drishti Jorhat Pride aru Dibrugarh Pride dekhi pele he gutte khini manuhe hetu inspiration pale. Thanks, Luke. Yeah. We all take inspiration from each other in that way, and we have to, and that's the way to do. And Kostuda, give a comment. Kostuda, please go ahead. Yes. Hope I am audible. Yes, very much. Okay. So of course, to my very favorite person, part of the panel, to kibata to koboi lagibo. Of course, Subho, we are connected through social media, but we knew each other. But of course, these other two are very close to my heart, and I really feel bad. Somehow at last moment, I missed the Tezpur Pride, and it is something which is unbelievable. Like, of course, Tezpur is the cultural capital of Assam, so somehow does Pride happen.
So big congratulations. Aru tumaloke janeke protection cityt ani asa, it's a big achievement because very few state has done. So my concern is that of course Ahomot ba Tripurat kam hoise, kintu baki kekhon stateot ekdom hoa nai. It is like, you know, because of their religious belief and all, it is very you know, restricted, especially Nagaland, Mizoram and Meghalaya. So my suggestion, somehow made connection with the locals, and they really need to come out, because I had a lot of students in my previous university. Somehow there is a restrictions among them. Of course, the Christianity plays a huge role because they don't want to go against the church and Bible and all this stuff. But we really need to focus on the other northeastern states. Manipur is there, of course, but these three particular, lot of people in Guwahati, somehow we should engage them. And maybe the next strategy should be focusing on other states, because already, you know, they have the perceptions about, you know, they even they support, they're very fearful to support, they don't want to go against their belief. And they are very westernized, and very surprising to see this, you know, kind of, it's sometimes very depressing even when they talk about all this kind of stuff in the class. So definitely students from in Northeast who are in Guwahati University, Jethpur University, Royal Global and all, we should reach out to them, and we should start pride in you know, Kohima, maybe in Aizol, or maybe in, you know, Dimapur could be a good one. It's really need to reach out. Because mostly Ahome focus hoy ase, Ahom. So that is my suggestion. So it's up to you. Yeah, it means any one of you can respond to that. Yeah. Yes, cause of the very true ki je mane pride obviously hobo lage. Tar agote community mobilization hobo labo. Of course, these states that you have mentioned, tate mane community ase, tate mane enake collective to ase kaam kori pellai. Kintu yate pride dole step to lobo para nai. Because when one of them, yes, like you have rightly mentioned, is one of the reasons is the religion factor. Karon ki as far as I remember, moi baru Meghalaya mane Shillong Pride man asilu, kintu from what I heard from mane participants from Shillong Pride, যে Shillong Pride dot ekdom mane kuru lura mane youth please jak koy aru kuru lura enake group bandi pele mane enake sihote heri aru যেতিয়া প্ৰাইড ৱকটো হৈ আছে তেতিয়া সিহঁতে মানে এনেকে সেৱা কৰি আছে যে you're going to hell, you're going to hell বুলি এনেকে মানে সেৱা কৰি আছে, you should all die, you're going to hell. Maybe somewhere সেই ভয়টো আছে maybe মানে হেৰি ফেচ কৰাৰ মানে অপজিশন ফেচ কৰাৰ মেবি সেইটো ভয়ৰ কাৰণে চাগে বস্তুটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। কিন্তু যেনেকে এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত হেৰি হৈ আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশত এতিয়া যেনেকে বস্তুটো আগবাঢ়িছে, বহুতখিনি আগবাঢ়িছে, মানে কমিউনিটি মোবিলাইজেশ্যনে হওক বা যিয়ে নহওক। চ' হোপফুলি মানে যেনেকে ওৱান ষ্টেপ এট এ টাইম, আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰিলিজিয়াছ সেন্টিমেন্ট যি ক্ষেত্ৰত আহে তেতিয়া বেবি ষ্টেপ লোৱাটো বহুত দৰকাৰ হৈ যায়। চ' আই গেছ বেবি ষ্টেপছ লৈ আছে, আৰু ইন দ্য নেক্সট ফিউ ইয়াৰ্ছ মানে অফকোৰ্চ উই আৰ অল হোপফুল কি যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে আমি মানে প্ৰাইড দেখা পাম আৰু প্ৰাইড অৰ্গেনাইজ কৰা দেখা পাম। True. Okay. So all the best again, and you know, really miss karu tumalokak. Moi kei bosor mane asilu Guwahatit, and I'm really happy that I get to know all you people and be a part of, somehow contributed little bit. So ami jihetu academicians olob himito amar, but we always support is there. Okay, thank you. Thank you so much, Pasudha. আমাৰ সময় হৈছে, যেহেতু আমাৰ 1 ঘণ্টাই সময় থাকে, আপোনালোকে আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালো, আৰু এইখিনিতে আমাৰ অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।